TensorFlow and Theano 텐서플로우랑 띠아노를 둘 다 서포트한 거고요. for the computation graphs. How do you spell it? Sorry? How do you spell it? Spell. For Python. Keras. 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 All right. So again, the goal here, regardless of which language you use, is some basic terminology and seeing kind of what an end-to-end architecture can look like. 일단 어떤 언어를 쓰던 일단 단어부터 알아는 게 제일 중요합니다. All right. Sorry. Okay. So this wrong example. That's Shakespeare. Okay. So this is a hybrid convolutional recurrent net, 이것은 하이브리드 컨볼루션 넷입니다. where we actually have 6 layers. 여기는 6개의 레이어가 있는데요. So the task here is to identify anomalies in shapes. 여기서의 목적은 좀 다른 점들과 So 쉐입을 찾아내는 겁니다. So the shapes we're trying to identify are strange lines, circles, squares, and arcs. 여기서 찾아야 될 쉐입들은 이상한 선들과 사각형들과 동그라미들입니다. So we start at the top with the convolution layer, 여기서는 컨볼루션 레이어 있고요. where we start with simple convolution 심플 컨볼루션부터 시작해서요. with a 10 by 10 kernel, Wait, what'd you say? 10 by 10 kernel, 커널부터 시작해서요. and then we have 10 by 10 kernel, and then we have three channels in the input, 채널이 3개가 있고요. 인풋에. and then we have 30 output channels. 아웃풋 채널이 30개입니다. So you're probably wondering why 30. That's kind of a large number. 왜 30개인지 궁금하실 텐데요. So your goal with tuning convolutional nets is to preserve spatial patterns. Can you see one? Spatial patterns. 여기서의 제일 큰 목적은 스페셜 패턴을 파악하는 겁니다. So our goal is basically not to lose information while reducing dimensions. 디멘션을 줄이면서 제가 원하는 데이터를 잃지 않는 게 제일 큰 목적입니다. So you set the number of feature maps 피처 맵의 개수를 정하고요. or the kernel size relative to the size of the image. 그 이미지 사이즈와 대칭적으로 커널 사이즈를 정합니다. And then from there and then we do max pooling. 거기서 맥스 풀링을 하고요. From max pooling we do another convolution. 다음 컨볼루션을 한 번 더 하고요. From the convolution, we then go into a dense layer or a fully connected layer. 그 다음에는 덴스 레이어나 아니면 딴 말로 fully connected 레이어라는 걸 들어갑니다. From the fully connected layer, we go into an LSTM. 그 fully connected 레이어에서 그 아웃풋을 LSTM으로 들어가게 됩니다. From the LSTM, we then have we call it an RNN output layer. This is basically a logistic regression with a time series. 그 다음에 그 결과값을 RNN 아웃풋 레이어라는 걸로 들어갑니다. And this is what outputs basically the classifications for our whole sequence. 여기서 클래시피케이션이 다 됩니다. So going back up to the top, 다시 위로 올라갔을 때요. we train for however many iterations we specify 제가 정한 이터레이션만큼 트레이닝을 하고요. with the given learning rate here. 러닝 레이트를 미리 정한 후 So learning rate, for those of you who know machine learning, is also step size 러닝 레이트라는 건 스텝 사이즈라고 하기도 하는데요. or alpha. 알파라고 하기도 하고요. We pick stochastic gradient descent for an optimization algorithm. Can you see that once more? Stochastic gradient descent. 그 스토캐스틱 그레이디언트 디센트라는 걸 정하게 되고요. Or we can pick. So one of the things we do, nobody else does, is the ability to pick different optimization algorithms and pair them with what's called different updaters. 저희가 할 수 있는 것은 그 다른 알고리즘을 업데이터랑 연관시킬 수 있는 겁니다. So an optimization algorithm is how you search 옵티마이제이션 알고리즘은 어떻게 서치를 할 건지입니다. or how you minimize your error. 아니면 어떻게 에러를 줄일 것이냐입니다. But then there's how you step. Step, yeah. What do you mean by that? So step is when you do an update. 업데이트라는 겁니다. So you can pair how you search with how you step, which in this case, we have different updaters such as add. 여기에 다른 업데이터가 몇 가지가 있는데요. Or called
adaptive learning rates. 여기서는 adaptive learning rates라는 업데이터를 쓰고 있습니다. So there's other different kinds of updaters, 업데이터의 종류가 많은데요. such as if you want to build your own custom one, 커스텀을 만드시고 싶으면 there's Atom, 아담이라는 것도 있고요. Ada Delta. 아라델타라는 것도 있고요. Nesterov's is Momentum, if you've heard of that, 네스트롭스라는 것도 있고요. and RMS Prop, RMS 프로프라는 것도 있습니다. typically for sparse features. So again, this is how we step. 이것은 어떻게 스텝을 밟을 거냐입니다. So you have so typically I use adaptive learning rates. I said typically I use adaptive learning rates. 보통은 adaptive learning rates라는 업데이터를 씁니다. So you can either use Adagrad, 아라그라를 써도 되고요. which basically what it does is you have a learning rate matrix, 여기서 learning rate matrix가 있고요. one for each coefficient, 각 코에피션트마다 있고요. and you keep track of the history of the gradient, 그 그레디언트의 히스토리를 계속 갖고 있습니다. and you basically relative to the history, you penalize large weights. 그 히스토리에 대해서 어떤 웨이트는 틀렸고 맞는지를 구분하게 됩니다. That prevents individual steps from being too large for a particular coefficient. 그럼 그렇게 됐을 때 스텝이 너무 크지 않나를 판단할 수 있게 됩니다. Or you can do something like Ada Delta, which keeps track of a moving average instead. 아다델타를 쓸 경우 그 변동하는 그 에버리지를 쓸 수도 있습니다. So one of the problems though is with adaptive learning rates is it takes up more space adaptive learning rates를 쓰는 거의 단점은 사이즈가 크다는 겁니다. or memory. 메모리가 많이 든다는 거. So what a lot of people do in practice is they also use momentum, 모멘터라는 걸 쓰기도 하는데요. which doesn't take up as much memory 메모리를 그렇게 많이 잡아먹진 않아요. and has the momentum term paired with a learning rate. 러닝 레이스랑 같이 연결됐기 때문에 So again, that's how you step, not how you search. 어떻게 스텝을 하는지 서치라는 건 아닙니다. And then relative to basically we have our model now which computes a gradient. 여기서 이 모델은 그레디언트를 컴퓨트하게 되는데요. So when we're stepping, we do one feed forward and one back prop, 한번 스텝을 할 때 one feed forward하고 one back propagation 하게 됩니다. which gives us something called our Jacobian, 이것의 결과값은 저코비언이라는 걸 which is that's your gradient. 그게 저의 그레디언트가 됩니다. And then we have one output on the end, which with our loss function, 여기서 로스 펑션의 아웃풋이 하나 들어가게 됩니다. which in this case is negative log likelihood. Negative Log likelihood. law of likelihood이라는 겁니다. law? Log. 아, 오케이. So basically, negative log likelihood is a loss function it's basically a differentiable loss function that gives us the ability to build basically what's called an expectamax or expected maximization. 이것은 expected maximization이라는 건데요. So that's also called a maximum likelihood estimator. maximum likelihood estimator라는 것도 불리기도 합니다. So we gotta remember, so why likelihood? Because we ought to put a softmax, 벌써 softmax를 썼기 때문에 likelihood를 참고합니다. which is the probability of a particular class. softmax를 했을 때 어떤 클래스의 확률을 찾아내기 때문입니다. So in this case, our goal is to identify, so the goal again was shapes and identifying strange shapes. So we want the likelihood that we have a strange shape. 저의 이 모델의 목적은 원래 이상한 선들이나 쉐입을 찾는 거였기 때문에 이 이상한 선의 쉐입이 있을 likelihood를 찾는 게 목적이 됩니다. So we have only one output layer 아웃풋 레이어는 한 개인데요. with one loss function. 하나의 아웃풋에 one loss 펑션이 있습니다. with end-to-end training and the hybrid neuron. end-to-end 트레이닝과 하이브리드 트레이닝 같이 섞어서요. So what we do is we learn spatial again. So we learn spatial and we learn time all at once. 시각적인 것과 시간적인 거를 둘 다 한 번에 배우게 됩니다. So the only other thing I would mention is that basically the ConvNet has specific terms, but a lot of these are general to neural nets. 여기 안에 컨볼루션 안에 많은 단어들이 있는데요. 뉴럴넷에 다 쓰이는 단어이기 때문에 그렇게 어렵지는 않을 겁니다. For example, weight initialization and update and activation. 이 단어들은 So the activation is rectified linear units. activation은 Rectified linear. rectified linear이고요. Yeah. So basically,
Don't. Okay, so conventional wisdom is to use sigmoid or tanh. Don't. So conventional wisdom is to use sigmoid or tanh. Don't. sigmoid나 sigmoid and tanh 쓰지 말라 합니다. So instead, rectified linear units are basically, or for nowadays, leaky RELU specifically. leaky RELU, rectified linear. leaky RELU. Yeah, what about it? that's it. Oh. So rectified so leaky RELU. So some form of basically it's a nonlinearity that allows us to learn an unbounded, but so we truncate at 0, but it's an unbounded output. unbounded output을 내는 모델입니다. Which gives us the ability to learn more patterns as we propagate through the network. 그 포프레이에서 계속 함으로써 패턴을 더 배울 수 있게 되는 모델입니다. 리키드 렐루. Yeah, thank you, really. Okay. So again, so weight initialization. So we have a special. So we don't for RELU nonlinearities. You don't use Glorot or Xavier. 글로라시나 제이비어를 쓰지 않고요. So that's the default weight initialization. So random weight initialization for most neural nets. 보통 뉴런넷에 보통 쓰이는 방법이긴 한데요. But with RELU, it's actually better accuracy to use this weight initialization instead. 저기 있는 weight initialization을 쓰는 게 훨씬 더 정확합니다. So weight initialization is probably one of the most important factors in building a neural network. 뉴런 네트워크에서 제일 중요한 부분은 weight initialization 하는 거일 텐데요. So the reason for that is if you have weights that start too large, 그 이유는 만약에 weight이 너무 크게 시작하면 you can't learn anything. 그럼 배울 수 없게 됩니다. So pairing that with a nonlinearity, 이거를 non-linearity랑 연결시켰을 때요. We want to be able to propagate long-ranging patterns through the network. 이거를 propagate을 했을 때 long-range network, So long-ranging patterns through the network. 그 long-range 패턴을 인식하고 싶은데요. While at the same time, starting from a position or the coefficients, we can learn something from. 그 배울 수 있는 coefficient부터 시작했을 때 long-range 패턴을 파악하고 싶기 때문입니다. So other than that, the only other thing we're doing is L2 regularization. 여기서 하고 있는 거는 R2 regularization.인데요. So that's also called weight decay. weight decay라고 하기도 하고. So what regularization does, L1 and L2 both, or for those of you who know regression, lasso and ridge. L1 and L2. L1 and L2 둘 다 하기도 하고요. And for those of you who know lasso and ridge regression, lasso나 ridge regression 아는 분들은 what it does is it basically it automatically penalizes large weights. 그 큰 웨이트를 그 penalize 시키기도 합니다. So it adds onto your loss for relative to the absolute magnitude of your weights or the sum of your weights. So the larger your weights, the larger your weights, the more it adds onto the score. 그 웨이트가 크면 클수록 로스에 더 더하게 됩니다. So the more it adds onto the score, the longer it's going to learn for, because it's got to decrease more. 그러면은 그때부터 웨이트를 조금씩 줄이게 되는데요. 그럼 트레이닝 타임이 길어지게 됩니다. And at the same time, it also subtracts from the weights each time you do an update. 그래서 그 웨이트부터 조금씩 빼내기 시작합니다, 숫자를. So the net effect there is it allows your learning curve to be smoother. 그러면 러닝 커브가 더 부드러워지게 됩니다. But one problem with regularization you're always going to run into is if you do it too much. 그 regularization 했을 때 한 가지 문제는 is it can overwhelm your data. 너무 많이 했을 때 데이터를 overwhelm 시킬 수도 있습니다. So if you over-regularize, you also can't learn anything, and you do something called underfitting. regularization 너무 많이 하게 되면 배울 수 없게 되고 이걸 underfitting이라고 합니다. So beyond that, one thing you'll notice we do, so I mentioned this before, is truncated backpropagation through time. 이게 truncated backpropagation through time이라는 겁니다. So I mentioned earlier, truncated backpropagation through time is basically stopping early when you're not learning anymore on your time series. 제가 아까 설명했듯이 truncated backpropagation은
제가 배우고 있지 않을 때 멈추는 거입니다. So this is specific for the LSTM. 이거는 LSTM 전용입니다. So, as for the architecture itself, the goal with the ConfNet was basically to, again, just mentioning it, preserving information while also shrinking down the problem. 여기서 컴포넌트이 하고 있는 역할은 그 정보는 계속 갖고 있되 Reducing the dimensions. 그 디멘션을 리듀스하는 겁니다. Enough to feed it into the ConfNet such that it learns patterns. 그 컴포넌트에 넣었을 때 패턴을 인식할 수 있게끔 사이즈를 줄여주는 겁니다. And at the end, we only have a feature vector of 50. 그 피처 벡터 사이즈 15 피처 벡터가 있습니다. From a large video. From large. From a large video. 그럼 아주 큰 동영상에서요. Which we can then learn patterns from for classification. 그럼 거기서 패턴을 배우기 시작합니다. And that's everything. Yeah. Other than that, all we do is from here, we train for 15 epochs. 여기서 이포크가 랭스가 15만큼 트레인을 하고요. And basically what we're doing is we're training on the individual video frames. 그 각 비디오 프레임으로 트레인을 하는 거고요. And then we have a held out test set that we evaluate performance on. 테스트셋이 있고요. 그거를 퍼포먼스가 어떤지 이벨리에이트 하는 겁니다. And then the metric for that is just the F1 score. F1 score. F1 스코어로 그걸 판정하게 됩니다. So the F1 score over the ROC curve it works for multiple classes, more than 2. 이 결과는 그 클래스가 하나 아닌 몇 개씩도 결정할 수 있게 돼요. So in this case, we had 4 classes, and our goal was to classify a time series over with 4 different classes. So again, individual frames though. 여기서 클래스가 4개 있었는데요. 클래시파이를 할 때 각 4개의 클래스로 클래시파이하는 게 목적이었습니다. So from there, the only other thing we're doing here, as far as the data goes, is we actually generate it on the fly. We actually generate it on the fly. Generate what? The videos. 그 여기서 이걸 돌림으로써 비디오를 만들게 됩니다. But you can imagine, so we generate MP4s and then ingest them. 여기서 MP4 파일 만들고 그걸 Ingest. So we basically vectorize. 그걸 벡터화 시켜버립니다. So beyond that, that's actually